this is Monisha Jayapalan. Today I am taking the topic 2, Basic of Operating System, which coming under the Unit 5. Previously I told you, Unit 5 is full of the theoretically. So it is very important to UGC Net. Let us start our topic 2. ഈ ടോപ്പിക് 2-ലാത്ത് ഇത്രേ സബ് ടോപ്പിക് വരുന്നുണ്ട്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചർ, ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് സർവീസ്, കമ്പൈലർ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ, സിസ്റ്റം കോൾ and operating system designing and implementation, system boot. Quickly analyzing the previous year question 2019 June and December, അതിലകത്ത് സിസ്റ്റം കോൾസിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് 2019 ഡിസംബറിലാണ് വന്നിട്ടത്. ഇത് സിസ്റ്റം കോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം കോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ്റെ മുമ്പേ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്, അതിൽ ഓപ്പറേഷൻ, സർവീസസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ബൂട്ട്സ് അത് നമുക്ക് അറിയണം. The subtopic operating system structure. System structure is that implementing between the user of a computer and computer hardware. Operating system to provide an environment in which the user can be execute the program in convenient and efficiently manner. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ട 3 ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കൺവെൻസ്, അതിനകത്ത് OS make a computer to more convenient to use. Efficiently ഇല്ലാത്ത it allow the computer system resources to use the efficiently manner. Third, ability to involve. അതിനകത്ത് developing, testing and introducing of a new system function at the same time without interfering with the service. ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആസ് എ യൂസർ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ആണ്. അതിനകത്ത് 4 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. യൂസറും, സിസ്റ്റം ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമും, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ഹാർഡ്വെയറും. ആസ് വി നോ ദാറ്റ് hardware, operating system and system programming and application programming. The hardware അതിനകത്ത് നോർമലി CPU, ALU, storage device വരുന്നുണ്ട്. The system പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഈ കമ്പൈലർ, ലോഡർ, editor, etc. will become there. Application പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് it is based on the database programming. എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർക്ക് operating system വേണം to run the other program. Operating system which corresponding to the use the hardware among the various system program and application program in various use, which an environment within the other program can be useful to work. നമ്മളിപ്പം സബ് ടോപ്പിക് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് സർവീസസ് നോക്കാം. എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് സർവീസസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം? It is providing the program and environment to execute it. As we know that the services are provided by the operating system to user and program. This service may be differ from the one operating system to the another. There are the few common service provided by the operating system such as program execution, IO operation, file system manipulation, communication, error detection, resources allocation, protection. നമ്മൾ ഇത് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. Program execution. The program system help to loading a program into the memory and runtime, which easy to execute it with the help of the operating system. IO operation എന്താണ് നോക്കാം. IO operationനകത്ത് running the program may be requested by the protecting by the user cannot be directly executed. So with the help of the operating system, it can be provide some meaning to the do the operation system. ഫയൽ സിസ്റ്റം മാനിപ്പുലേഷൻ, ഇതിനകത്ത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാമർ ക്യാൻ ബി റീഡ്, റൈറ്റ്, ഫയൽ ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് or deleted by the programs. Communication-നകത്ത് one process needed to exchange the information with another processes. This exchange information can be take place between the processes execution. ഈ execution tidying ചെയ്യാൻ together tidying ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ടെക്നിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെസ്സേജ് പാസിംഗ് ഓർ ഷെയർ മെമ്മറി. Error detection. Error detection, it is very necessary to operating system to must be aware of possible error and should be take appropriately action to ensure the correct on it. Resources location lathu sometimes multiple jobs are running at the same time and resources may have to locate it each of them. Protection ensuring that the accessing of a system ensuring its control. It should not be possible that one processes to the interference with the other or the
other system operating system. The subtopic is compiler and interpreter. നമുക്കറിയാം compiler is a software translating the high level language into the programming in a machine level language. ഈ compiler 5 ഫേസസിലത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഫേസസിൽ അതിലകത്ത് സ്കാനിങ്ങും സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ സോഴ്സസ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻ ടു ദ കീബോർഡ്. ഈ കീബോർഡ് മീൻസ് ഓപ്പറേറ്റർ സിംബോൾസും പിന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ക്യാരക്ടേഴ്സും അങ്ങനത്തെയാണ് സംഭവം ഇതിനകത്ത് ഫേസ് ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഫേസിനകത്ത് ജസ്റ്റ് എ സിൻടാക്സ് അനലൈസിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സിൻടാക്സ് അനലൈസിങ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദ ടോക്കൺ ടുഗെദർ ഇൻ എ സിൻടാക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫേസ് 2 സിൻടാക്സ് സ്ട്രക്ചറിൽ ബേസ്ഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫേസ് 4 ജസ്റ്റ് ആസ് എ നമ്പർ ഓഫ് എ രജിസ്ട്രേഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫേസ് 5 കോഡ് ജനറേഷൻ മീൻസ് ഇതിനകത്ത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എ കോഡ് ആൻഡ് സെലക്ടിങ് ദ കോഡ് ടു ദ ആക്സസിങ് ദം ആൻഡ് സെലക്റ്റഡ് ടു ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി രജിസ്ട്രേഷൻ പെർഫോമിംഗ് ദ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്. Interpreted എന്താണ്? അത് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഓഫ് എ സോഴ്സസ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഇൻ വേറെ മഷീൻ ലാംഗ്വേജ്. ദിസ് വർക്ക് ആസ് എ ഫേച്ചിങ് ദ അനലൈസിങ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം വൺ അറ്റ് എ ടൈം. ഇത് എക്സിക്യൂട്ടിങ്ങും അനലൈസിങ് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് പോസ് ചെയ്യൂല. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്ലോ പ്രോസസ്സ്. നമ്മളിപ്പം നെക്സ്റ്റ് സബ് ടോപ്പിക് നോക്കാം, സിസ്റ്റം കോൾ. ഈ സിസ്റ്റം കോളിനകത്ത് പ്രീവിയസ് 2019 ഡിസംബറിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. സിസ്റ്റം കോൾ ഈസ് എ പ്രോഗ്രാം ഇൻറ്ററാക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ഇൻ്റർഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. System call are available in assembly language instruction. System call are usually made when the process in the usual mode required by the accessing the resources. There are the 5 different categories of the system calls: process controller, file management, device management, information maintenance, communication. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. പ്രോസസ് കൺട്രോളർ. ഈ പ്രോസസ് കൺട്രോളർക്ക് സിസ്റ്റം കോൾ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ പ്രോസസ്സസ് സച്ച് ആസ് ദ പ്രോസസ് ക്രിയേറ്റിംഗ്, പ്രോസസ് ടെർമിനേറ്റിംഗ്. ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് സിസ്റ്റം കോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ഫയൽ മാനിപ്പുലേഷൻ സച്ച് ആസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഫയൽ, റീഡിംഗ് എ ഫയൽ, റൈറ്റിംഗ് ദ ഫയൽ ഇൻ ടു ദ ഫയൽ. ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് സച്ച് ആസ് റീഡിംഗ് ഡിവൈസ് ബഫർ, റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഡിവൈസ് ബഫർ, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്താണ്. ഇൻഫോർമേഷൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ്. ഇത് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് യൂസർ പ്രോഗ്രാം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിനകത്ത് സിസ്റ്റം കോൾ യൂഷ്വലി ഇൻ്റർ പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിച്ച് ഡീലിംഗ് ടു ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിലീറ്റിംഗ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കണക്ഷൻ. സബ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ നോക്കാം, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത്. Main basic purpose designing of an operating system is controlling the allocation and user of the computer system resources among the various user and tasks. Interference between the computer hardware and the programmer which is easy to user creating and the debugging the application program. അതിനകത്ത് 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗോളാണ് വൈൽ ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം: യൂസർ ഗോൾ ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഗോൾ. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. യൂസർ ഗോളിനകത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഷുഡ് ബി കൺവീനിയൻറ്റ് ടു ഈസി ടു യൂസ്, റിലയബിൾ, സേഫ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ യൂസർ. സിസ്റ്റം ഗോളിനകത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി ഈസി ടു ഡിസൈൻ, ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഓൺ ഇറ്റ്. ദോസ് who can create it and maintaining and operating the operating system. The topic is system boot. System boot എന്താണ്, എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കാം. The BIOS, operating system and hardware component of a computer system should be working correctly. ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും എലിമെൻറ്റ് ഫെയിലായ ഇറ്റ് ലീഡ് ടു ഫെയിൽ ദ സീക്വൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ ബൂട്ട്. വിത്തൗട്ട് ദ സിസ്റ്റം ബൂട്ട് പ്രോസസ്സർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ user should have to download all the software components including the ones not a frequency required. This process will be freeze the lot of the space of the memory and save the lot of the time. As this we completed the topic 2. Thank you to listening. Have a good day.